sẽ trình bày về cái tình trạng hiện tại của việc thay huyết tương ở vùng Đông Nam Á. Bác sĩ Hiếu rất là cảm ơn Bệnh viện 175, cảm ơn Hội Thần kinh Việt Nam và cũng như cảm ơn công ty Terumo đã tạo được cơ hội cho bác sĩ Hiếu tham gia chương trình này. Yeah, and thank you for Dr. Nia for contacting me. And if personally I can be there, but it's a little bit rushed in terms of the arrangement. So I am going to speak on the current states of TPE application in Southeast Asia. Yeah. Bác sĩ Hiếu rất là cảm ơn là bác sĩ Nghĩa đã kết nối để đưa đến cơ hội hợp tác này giữa hai bệnh viện cũng như là Hội Thần kinh giữa hai nước. Và sau đây thì bác sĩ Hiếu sẽ trình bày cái bài về tình trạng thay huyết tương ở vùng Đông Nam Á. All right, so I will cover the topic below. So the first one will be Southeast Asia and the overview of TPE. So the second topic will be TPE, the historical perspective and the historical perspective from Southeast Asia, neurological diseases that we commonly see in Southeast Asia, guideline and consensus for TPE, adaptation of TPE in Southeast Asia, challenges, and Southeast Asia TPE Consortium, we call it SIDPAC. And this, I will wrap it up in one of my quick summary. Dạ, phần trình bày của bác sĩ Hiếu ngày hôm nay sẽ gồm có các phần đó là về vùng Đông Nam Á và tổng quan về cái việc thay huyết tương, tình trạng thay huyết tương theo các bối cảnh lịch sử và ở vùng Đông Nam Á, các bệnh thần kinh trong cái vùng Đông Nam Á được ghi nhận, các guideline và các đồng thuận quốc tế về cái việc sử dụng thay huyết tương này và việc ứng dụng thay huyết tương này ở vùng Đông Nam Á hiện nay diễn ra như thế nào, cũng như là các thách thức của việc sử dụng chúng. Và bác sĩ Hiếu cũng giới thiệu về cái hội thống nhất về thay huyết tương của vùng Đông Nam Á và cuối cùng là phần tổng kết bài. So Southeast Asia is the 11 members countries with a population of over 6 billion. The majority of the members countries has a GDP per capita of less than $10,000 per year. Only one country which has more than 10,000 USD per capita per year is actually Singapore. Other than that, we are all below the 10,000 mark. So in terms of TPE, it is not something that is a novel and is not a new intervention. It's been around for many, many years. And the use of TPE, especially for central and peripheral neuroimmunological disorder in Southeast Asia, has been evolving and expanding. Yeah. Thì ở vùng Đông Nam Á nói chung thì chúng ta có 11 quốc gia, trong đó thì tổng dân số là hơn 600 triệu người. Và phần lớn các quốc gia Đông Nam Á có mức GDP trên đầu người dưới 10.000 USD, ngoại trừ một quốc gia duy nhất đó là Singapore thì có mức GDP trên đầu người này trên 10.000. Còn lại những quốc gia khác đều dưới 10.000 cả. Thì việc sử dụng TPE này không phải là một cái biện pháp điều trị gì mới, mà hôm nay thì bác sĩ Hiếu muốn trình bày thêm về cái khía cạnh tiếp cận TPE trong các bệnh thần kinh cả trung ương và ngoại biên, các bệnh thần kinh do tự miễn đang được ngày càng mở rộng và phát triển. So TPE was initially being described by Abel, Roundtree, and Tunnell, and this is back in 1914. That is more than 100 years ago. It was then termed as apheresis, where it actually described a manual plasma exchange where there's the removal of a whole blood, which is anticoagulated with heparin, and followed by a procedure that we call centrifugations, where the blood and also the cellular elements and the plasma are being separated into different elements. So this whole process itself, or this whole procedure, is called apheresis. Dạ, thì TPE nó được dựa trên những căn bản được sáng lập bởi Apple, Roundtree và Turner. Nó được dựa trên một cái khái niệm đó là về sự phân tách các thành phần của máu, được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì cái việc này nó gồm có là việc tách các thành phần của máu ra trong một cái khối máu đã được kháng đông với heparin, bởi các máy ly tâm tách các thành phần ra thành các thành phần giống như là tế bào máu rồi huyết tương. Thì dựa trên cái nguyên lý đó, người ta đã hình thành lên cái khái niệm về phân tách máu và ứng dụng về TPE sau này. But apheresis itself actually is, as what I mentioned, there are many different procedures. So I believe most of you have heard, plasmapheresis, plasma exchange, or leuco apheresis, or even platelet apheresis, erythrocyte
apheresis. These are all the different procedure that's under the umbrella of apheresis. Dạ, thì cái việc phân tách máu này nó gồm có nhiều cái ứng dụng khác nhau. Và trong đó thì thầy chắc hẳn là chúng ta đều đã biết đến cái việc mà thay huyết tương dựa trên cái ứng dụng của việc phân tách máu này. Ngoài ra thì có những cái ứng dụng khác như là người ta tách tiểu cầu, tách hồng cầu, tách những cái bạch cầu ra khỏi khối máu và thay huyết tương hoặc là lọc để bớt cái phần lipid máu đi. Thì tất cả những cái ứng dụng này đều dựa trên cái việc mà phân tách các thành phần của máu. Yeah, for the purpose of this presentation, I'm going to concentrate on the difference between plasmapheresis and also plasma exchange. So as you can see from here, the plasmapheresis itself is a procedure in which a plasma is being separated from the blood, but the plasma is being removed without a volume replacement. But in terms of plasma exchange, the plasma are being removed, but at the same time are being replaced. This is why when we do plasma exchange therapy, we call it therapeutic plasma exchange. We always use the term plasma exchange, which is more accurate compared to plasmapheresis. Thì cái phần trình bày hôm nay thì nó chủ yếu nói về những cái việc mà ứng dụng việc phân tách huyết tương và các kỹ thuật của chúng, các kỹ thuật khác nhau. Thì cái khái niệm mà thay huyết tương ấy, nó bao gồm là việc tách huyết tương ra và sau đó thay thế bằng một cái khối dung dịch khác thay thứ và cái phần huyết tương nó được tách thì nó được gọi là plasma exchange hay gọi là khái niệm thay huyết tương. So these are the three different systems that we commonly use in Southeast Asia for therapeutic plasma exchange. So the first system is what we call the membrane filtration system. So it is the use of a machine where you only need one filter to separate the plasma and also the blood components, and the discarded plasma will be replaced by the volume based on whether you want to give crystalloid or colloid, and subsequently it is a one-to-one replacement. Similarly, you have a centrifugal system which do not use a filter but is using the gravity by spinning, where the plasma is separated based on the weight of all the components. So this is a different therapeutic plasma exchange system using a centrifugal system. And the third system is also a filtration system, but however, you actually uses two different filters. One is the plasma filters, and the other one is antibody filters, where it is, in a way that you only throw away the plasma that contains certain molecular size antibody and not the entire plasma. So it is a more selective kind of filtration system using double filtration system. Thì hệ thống thay huyết tương hiện nay nó gồm có 3 hệ thống chính. Hệ thống thứ nhất là hệ thống phân tách bằng màng lọc một màng. Hệ thống thứ hai là hệ thống ly tâm, hệ thống thứ ba là hệ thống hai màng lọc. Thì nói về hệ thống thứ nhất là hệ thống phân tách bằng một màng lọc. Thì hệ thống này nó sử dụng một lõi lọc duy nhất và nó lấy cái huyết tương ra và chúng ta sẽ thay bằng một cái đoạn dịch tinh thể theo thể tích là 1:1. Hệ thống thứ hai là hệ thống ly tâm là cái hình ở giữa. Và hệ thống thứ ba là cái hệ thống có hai lọc. Một lọc thứ nhất là một cái lọc huyết tương, lọc thứ hai là một cái lọc kháng thể ở trong máu ra. Đó là 3 hệ thống chính trong hệ thống thay huyết tương hiện nay. Yeah. So other therapeutic apheresis modality also include the use of immunoabsorption system, or in some countries which is with a limited resources countries, there are many different forms of modified plasma separation method. Some people call it small volume plasmapheresis, or some people call it modified plasma exchange. There are many different terms that is being used with a different forms of more simplified plasma exchange methods. So all these plasma exchange methods normally uses what we call a central venous catheter for the blood removal and also for the plasma separations. But in some system, for example, the centrifugal system, you can also use a peripheral catheter to do that. Thì hệ thống thay huyết tương hiện nay thì việc ứng dụng nó còn tùy thuộc vào cái khu vực và mỗi quốc gia, mỗi nước, tùy các vùng điều kiện kinh tế người ta có thể dùng những cái phương pháp khác nhau. Giống như là điều kiện tiêu chuẩn thì người ta sẽ dùng hệ thống thay huyết tương với một màng lọc tiêu chuẩn hoặc là hệ thống ly tâm. Ở những cái vùng khác thì có thể thay huyết tương hấp thụ kháng thể hoặc là hệ thống thay huyết tương hai màng lọc. Ở những cái vùng điều kiện kém thì có thể dùng hệ thống thay huyết tương có khối lượng thể tích nhỏ, những hệ thống thô sơ giống như là những cái hệ thống giống như là thầy Công có nói lúc nãy, trong cái điều kiện kinh tế kém. Và cái việc thay huyết tương thì có thể sử dụng dựa vào hệ thống dây dẫn một kênh ở trung tâm hoặc là đường truyền ngoại vi.
So this is what we meant by a small volume plasma exchange, and this is these studies, pilot studies, was actually done by one of our colleagues from Bangladesh, Dr. Badu Islam, and he actually see a lot of patients with Guillain-Barré syndrome, and in his setting, it is almost impossible for him to do the standard plasma exchange using machine. So what he does is he used blood bags. So he draw the patient's blood with Guillain-Barré syndrome, and the blood are being removed into the blood bags. And from the blood bags itself, it allowed the blood bags to stay with gravity for 2.5 hours. And when the plasma and the blood component are being separated, he'll discard the plasma and infuse back the blood component into the patients together with a replacement of heparinized saline and also a free frozen plasma. And this system is done 8 times a day for the next 10 or even 14 days to completely exchange the patient's plasma. And this is called a small volume plasma exchange. Dạ, thì cái hệ thống thay huyết tương thể tích nhỏ này là dựa trên một cái nghiên cứu của một bác sĩ Barun Islam, đây là một đồng nghiệp của thầy ở Ấn Độ. Thì cái hệ thống này được ứng dụng ở bệnh nhân Guillain-Barré. Ứng dụng của hệ thống này nó dựa trên chủ yếu là 3 cái đường dẫn này, và cái đường dẫn quan trọng nhất ở đây thầy nói là cái đường dẫn cái hệ thống túi máu. Thì bệnh nhân được lấy máu ra và giữ ở trong đó trong khoảng 2,5 tiếng, thì cái hệ thống đó nó sẽ tự phân tách máu ra, nó tách thành các thành phần. Thì chúng ta lấy cái phần huyết tương bỏ ra một cái túi bỏ đi, sau đó nó truyền máu ngược lại cho bệnh nhân kèm với thay thế bằng những dịch tinh thể khác bù cho bệnh nhân. Thì cái việc thay thế này chỉ là chậm và nó không có hiện đại như là những cái hệ thống khác, và cái hệ thống này thay thế huyết tương hoàn toàn cho bệnh nhân thì kéo dài từ 10 đến 14 ngày với một liệu trình. As you can see from here, we have a complicated machine system, and the plasma exchange can also be done in such a simplest method. So there are huge variations in terms of the way we do plasma exchange. So from here, as you can see, some of the system you need central catheter system where you need an insertion of a jugular lines. And in some of our patients, we do what we call peripheral plasma exchange by using just the peripheral veins. And also some of them can be even done. We have even attempted to do peripheral plasma exchange by just using, the normal peripheral venous line that is available everywhere in the hospitals. So you can see from here, the methods of doing it is quite diverse. Thì hệ thống thay huyết tương của thầy có thể sử dụng cái đường truyền, đó là đường truyền trung tâm, giống như là cái hình bên trái là một cái đường truyền ở tĩnh mạch cảnh, những cái đường truyền ở hình thứ hai từ trái qua là một cái đường truyền ngoại vi, hoặc là những cái đường truyền rất là bình thường khác, giống như là những cái đường truyền ngoại vi bình thường dùng trong truyền dịch bình thường, như là hai hình ở bên phải. So from the historical point of view, as I mentioned, plasma exchange was first described back in 1914, but only until like almost 50, 60 years later, it was first performed. Now, if you look at from the neurological perspective, on patients with Guillain-Barré syndrome, this is back in 1978. And at that time, it shows a very promising result of treating patients with Guillain-Barré syndrome using therapeutic plasma exchange. Thì về khía cạnh lịch sử thì cái việc thay huyết tương này đã được ứng dụng trong việc điều trị những cái bệnh lý thần kinh cấp tính từ những năm 1978 trong nghiên cứu của trường đại học Hammersmith ở bệnh viện đại học Hammersmith. Thì ở đây người ta sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân Guillain-Barré. So, but only until after the year 2000, we started to see series of results on the use of plasma exchange that on neurological disease that comes out from Southeast Asia. Now we have a very early publication back in 2000 from Malaysia, and we have some publications later on from Indonesia as well. And also the latest one, we can see that double filtration plasmapheresis was actually also used in Thailand. This is back in 2012 or 2013. So we have in this region the ability to perform different types of plasma exchange, as you can see from here. Về cái khu vực Đông Nam Á của mình thì cái việc thay huyết tương này đã được
đưa ra những công bố ở vùng Đông Nam Á từ cái năm 2000 và có những công bố về việc thay huyết tương với màng lọc kép ở trên bệnh nhân Thái Lan được từ năm 2012 hoặc 2013. So what are these procedures for? I mean, from the neurological perspective, we have conducted a survey back in 2019 on all the members, in most of the members of Southeast Asia country. As you can see from here, majority of them uses plasma exchange to treat conditions such as neuromyelitis optica spectrum disorder, transverse myelitis, multiple sclerosis, or even conditions such as ADEM. From the peripheral perspective, you treat patients with myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome, CIDP, or even inflammatory myositis. Về những bệnh thần kinh được điều trị bằng thay huyết tương ở trong khu vực Đông Nam Á thì cái này dựa trên một khảo sát ở những cái trung tâm trong khu vực Đông Nam Á. Thì cái phần màu xám, những cái bệnh màu xám là những bệnh thần kinh ở phần trung ương, và những bệnh màu mà cái đường biểu hiện màu đen là cái phần bệnh thần kinh ở ngoại vi. Thì những bệnh thần kinh trung ương có thể thấy như là những bệnh NNOSD, TMMS hoặc là AED. Ở bên ngoại viên thì có nhược cơ, Guillain-Barré hoặc là những cái thể CIDP. So this is the typical case of a patient with a huge longitudinal transverse myelitis over the cervical region. We call it LETM. In a patient with neuromyelitis optica spectrum disorder. And you can see from here, the inflammation of the spinal cord significantly reduced after the use of plasma exchange. Về cái việc ứng dụng của TPE đã đem lại hiệu quả thì có thể thấy trong cái hình MRI ở đây. Đây là một bệnh nhân mắc MNOSD, thì bệnh nhân này trước khi được điều trị TPE thì có những cái tổn thương tủy cắt ngang rất là dài, kéo tới có thể đến C6, C7. Thì sau khi được điều trị thì cái vùng đoạn tủy cắt ngang bị viêm đó nó giảm xuống. Right. So how often are all these conditions seen in Southeast Asia? So this is based on our estimations and some of the literature that was published in around Southeast Asia. So we do see around 0.2 to about 6.6 per 100,000 populations of patients diagnosed with multiple sclerosis. And for neuromyelitis optica spectrum disorders, it's up to 3.8 per 100,000 populations. Myasthenia gravis is actually a lot more common, up to about 18 per 100,000 populations, and CIDP up to about 2 per 100,000 populations. So these are all the prevalence of the disease reported in Southeast Asia. And for Guillain-Barré syndrome, we don't look at the prevalence because it's kind of like one-off kind of presentations. The incidence of GBS itself is actually around 1.1 per 100,000 population. Về tỷ lệ của các bệnh thần kinh được điều trị thì ở khảo sát ở vùng Đông Nam Á thì cái đa xơ cứng chiếm tỷ lệ từ 0,2 đến 6,6 trên 100.000 dân. Cái viêm tiểu thần kinh thì có tỷ lệ từ 0,4 đến 3,8 trên 100.000 dân. Nhược cơ thì từ 1,5 đến 17,9, cái tỷ lệ nhược cơ này cao hơn những cái bệnh khác. CIDP thì tỷ lệ quanh ở mức 0,6 đến 1,6 trên 100.000 dân. Còn Guillain-Barré thì tỷ lệ ở gần mức 1 là từ 0,44 đến 1,14 trên 100.000 dân. So we treat all these neurological conditions using TPE, but we need to have guidelines. The current existing guidelines that we often refer to is the AAN guideline, which is the American Association of Neurologists guideline, and also the SFA guideline, which is the American Society for Apheresis guideline. So all these guidelines, however, focuses on the use of medical devices, the machine kind of therapeutic apheresis, and also they include in the guidelines other methods, including immunoabsorption, double filtration, plasma pheresis. There is no regional guideline that is available. Before this, and these are the guidelines we have been adopting to when we do our plasma exchange. Thì về việc sử dụng TPE thì dựa theo những cái guideline khuyến cáo của các tổ chức, và thầy thường sử dụng theo guideline của Hiệp hội các nhà thần kinh học Hoa Kỳ hoặc là Hiệp hội của việc phân tách máu Hoa Kỳ. Những cái guideline này nó dựa trên những cái thiết bị TPE chuẩn, những thiết bị một màng lọc hay những thiết bị hấp thụ kháng thể hoặc là hai màng lọc, và nó không có ứng dụng trên tùy vùng hoặc là không có những cái đồng thuận vùng khác nhau. Yeah. Furthermore, this guideline only tell you the indications.
they never actually tells you in details how to manage a neurological condition. So therefore, we actually publish our regional guidelines, and this is actually one of the initiative under SITPAC, which is the Southeast Asia Therapeutic Plasma Exchange Consortium, where we actually write our own regional recommendations for treating neuroimmunological disease. Về cái guideline của vùng Đông Nam Á thì ở đây thầy đã đưa ra một cái đồng thuận của các nhà thần kinh học vùng Đông Nam Á về những cái điều trị. So as you can see from here, we included what are the possible first line treatments that you can use and what are the possible second line treatment that you can use, and we fit in, TPE into this for them, for all the clinicians to consider using TPE to treat various different forms of neurological conditions, whether it is used for first line as a second line treatment. Về cái điều trị hàng đầu first line thì ở đây có những cái điều trị đơn trị hoặc là phối hợp, thì còn có corticoid và IVIG hoặc là thay huyết tương. Thay huyết tương thì có những cái chỉ định như là hội chứng Guillain-Barré, CIDP, MG giai đoạn cấp hoặc là sau cấp. Thì những cái bệnh thần kinh do protein kháng thể IgG, IgA hoặc là IgM, NMDA, kháng thụ thể NMDA. Nhưng mà sau khi đánh giá điều trị thì có thể dựa theo cái sơ đồ này để hướng tới những các điều trị bậc 2 hoặc bậc 3. Yeah, of course we know that TPE itself is not going to fit all. So with some of the cases after the TPE need to be treated with some form of medication. This is where the third line treatment is come in, and also we included the link to all the guidelines, regional, all the published established guidelines in our consensus to facilitate reference to treatments of different various neuroimmunological diseases. Thì cái TPE này không phải lúc nào nó cũng sẽ áp dụng cho hết tất cả các cái bệnh, thì một số bệnh sau khi bắt đầu những cái điều trị đầu tiên mà nó không đáp ứng thì lúc này là cái TPE nó sẽ nhảy vào cái phần third line, tức là cái mục thứ 3. Thì thầy có đưa ra những cái guideline điều trị ở từng cái bệnh khác nhau trên cái bảng, thì những cái guideline này nó sẽ hướng dẫn mình điều trị ở những cái mỗi bệnh, và cái TPE nó sẽ nằm trong những cái mục này. So, how is it TPE being adopted in Southeast Asia? So, what we know that at this moment, it is very expensive to treat neurological diseases. For example, you need to treat GBS with IV immunoglobulins, or even for conditions such as myasthenia gravis and autoimmune encephalitis. And IVIG is very, very costly. I think everyone knows about it. So on another hand, you can use monoclonal antibodies to treat various different forms of neurological condition. Again, cost is an issue. Therefore, we do see the potential of using TPE in replacement for all this high cost therapy. Việc sử dụng TPE ở Đông Nam Á thì rõ ràng ở những cái bệnh thần kinh có rất nhiều cái cách điều trị nhưng mà mắc tiền, đó bao gồm là cái điều trị IVIG ở những cái bệnh lý như Guillain-Barré thể nặng, những cái đợt cấp của nhịp cơ, hoặc là những cái bệnh viêm não tự miễn, hoặc là một số các cái bệnh mình có thể dùng cái kháng thể đơn dòng, và tất nhiên là cái cách điều trị này cũng rất là mắc tiền. Thì ở đây cái TPE này nó vì vậy cái TPE này nó có thể thể hiện như là một cái biện pháp điều trị thay thế rẻ tiền hơn những cái liệu pháp điều trị đã nêu trên. Yeah, however, the management of autoimmune neurological diseases using TPE itself has some limitation because we have limited trained neurologists to do it, and there's lack of healthcare facility and funding for the TPE. And in many of the countries, reimbursement of the payment for TPE is not so straightforward. Thì việc quản lý những cái bệnh lý tự miễn thì hiện tại nó vẫn còn có một số khó khăn, nó bao gồm là cái việc là những cái bác sĩ thần kinh được đào tạo thì nó vẫn còn hạn chế, và
có hạn chế ở trong những cái cơ sở y tế và cái nguồn lực y tế. Hơn nữa là có những cái phức tạp trong cái việc chi trả bảo hiểm. So these are again from our previous survey back in 2019. So the major challenges in performing TPE among Southeast Asia countries are actually lack of financial support. And we know that, for TPE itself, to set up a TPE center, it is expensive. And there is lack of facilities, lack of people with experience in performing TPE. You need a lot of staff support. And in many of the instances, there's lack of neurologists as well to actually run the service. So as you can see from here, the challenges that we face is actually quite substantial. Thì cái sơ đồ này thể hiện những cái khó khăn để thực hiện TPA ở Đông Nam Á. Cái khó khăn rõ nhất là cái việc thiếu về cái nguồn lực kinh tế, vì cái TPA vì nó cũng là một cái biện pháp khá là mắc tiền. Ngoài ra còn có những cái việc là thiếu cái cơ sở có khả năng thực hiện TPA, thiếu những cái bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện TPA và thiếu cái nguồn lực về cái nhân viên y tế để phục vụ cho cái TPA. Yeah, so this is what the cost is in Malaysia in performing TPE. So as you can see from here, the first column here is actually the estimated cost of a TPE if you were to set up the TPE on the first year. So you need about 77,000 USD to buy the machine, and at the same time, you need to buy for example, the centrifugal set to run the TPE. We are talking about a centrifugal TPE machine here. So you need funding for the set to run the TPE, and you need the replacement volume, which is the human albumin, to run the TPE treatment, and other consumable as well that is needed, to run the treatments. And if you were to allocate 12 patients per year, meaning that if you only do one TPE patients per month, and total of 12 patients per year, you will require an estimate of 38,000 USD in terms of expenses. So from the start, you buy the machine, you treat 12 patients per year using the centrifugal machine. The total cost is around 160 USD per year on the first year. Thì cái bảng này là những cái chi phí để mà tổ chức một cái đơn vị thay huyết tương ở Malaysia. Ở cái cột đầu tiên là cái cột là trong cái năm đầu tiên mình phải cần đầu tư để có thể tổ chức một cái đơn vị thay huyết tương. Thì đầu tiên là mình phải mua một cái máy, cái giá là khoảng 77.000 đô la Mỹ. Thì sau đấy là sẽ có tới những cái chi phí bao gồm những cái bộ ly tâm, sau đấy là cái chi phí cho cái albumin và những cái vật tư tiêu hao khác. Rồi sau đấy mình tưởng tượng là cứ mỗi tháng mình sẽ thay huyết tương cho một bệnh nhân, thì 12 bệnh nhân mỗi tháng thì nó sẽ tốn một cái chi phí khoảng 38.000. Thì tổng cộng cái năm đầu tiên thì nó sẽ tốn khoảng 162.000 đô la Mỹ. And if you were to continue your treatment every year using the same machine for 12 patients per year, you need to spend roughly about 80,000 USD per year. Thì sau những cái năm tiếp theo ấy thì mình tưởng tượng mình vẫn cứ tiếp tục thực hiện ở một cái quy trình và với số lượng bệnh nhân tương đương ấy thì mình sẽ tốn khoảng 83.000 đô la Mỹ mỗi năm. So this is why majority of the clinicians in Southeast Asia actually thinks that lack of financial support is the main factors of establishing a TPE service in their own country. Thì cái bảng này nó cũng cho thấy rằng là tại sao mà ở những đa số các cái nước Đông Nam Á thì nó vẫn còn thiếu những cái cơ sở có khả năng thực hiện TPE vì thiếu cái nguồn lực về kinh tế. Yeah, so this is an example of a TPE setup. You need to have a room for the TPE, and you need to buy the machine and also other forms of necessary things, for example, bed, monitoring machine, and things like that. So you need to train your own TPE nurse to run the service. And of course, you need to also spend money for catheter and also for needles that is required as part of consumables
for running the TPE service. Thì đây là một cái setup của cái thay huyết tương ở cái bệnh viện của thầy. Thì đầu tiên mình phải mua một cái máy, sau đấy là nó sẽ có những cái ví dụ như giường bệnh, có những cái monitor để theo dõi bệnh nhân, và tiếp theo là mình phải đào tạo những cái nhân viên y tế bao gồm những cái điều dưỡng để mà chạy cái máy, và cùng lúc đấy là mình sẽ tốn những cái chi phí cho những cái catheter trung tâm và những cái catheter ngoại biên. Yeah, so of course, if you do not want to set up your own unit, you can also what we call lodging in either a high dependency unit. You can use the existing nurses from the ICU or the high dependency unit to run the service for you. And this is another way of, kind of like performing your own service in providing TPE treatment. Thì nếu mà mình không có thể tự thực hiện cái TPE được thì mình có thể nhờ những cái khoa khác, ví dụ như khoa ICU, khoa hồi sức để mà giúp mình thực hiện cái kỹ thuật này. Thì đó cũng là một cái cách để mình cung cấp cái dịch vụ thay huyết tương cho bệnh nhân. So this is what we normally need when you run a TPE. You need to buy an albumin for replacement for as a fluid replacement. You need to buy the consumable, which is the filters or the centrifugal set, and of course you need the catheter as well. Thì đây là những cái vật tư tiêu hao mà mình cần phải sử dụng ở những bệnh nhân TPE. Đầu tiên là cái albumin, sau đấy là một cái màng lọc, một là màng lọc màng hoặc là một cái thiết bị ly tâm, và một cái catheter để mà thay lọc máu cho bệnh nhân. So the filter membrane filters procedure is probably one of the easiest to perform and the cheapest to perform, is because this machine is usually owned by the nephrologist to run some of their own procedure. So in order for you to run the TPE, you probably just need to buy the set, and subsequently we're using the same machine to reduce your cost of performing to provide TPE treatment. Thì cái thay huyết tương bằng cái màng lọc là cái thiết bị mà thường là nó rẻ tiền nhất, bởi vì cái máy này thì thường nó sẽ có sẵn ở những cái khoa mà lọc thận. Cái bác sĩ lọc thận họ sẽ dùng cái máy này để lọc máu cho bệnh nhân. Thì mình chỉ cần mua một cái set để mình gắn vào, mình có thể thay huyết tương cho bệnh nhân bằng cái máy này, là cái cách để mình giảm cái chi phí xuống của cái thay huyết tương. Yeah, so in terms of reimbursement, the standard TPE therapy itself is estimated to cost about 1,000 to about 15,000 USD per treatment. So this is just a rough estimations, but this also exclude hospitalizations and etc. Consultation charges and things like that. So reimbursement itself actually varies based it depends on the local healthcare policy, and also in terms of insurance coverage. But in Malaysia, we have a government-funded institution that provide almost full or partial reimbursement, and also in the privately owned institutions, majority of the patient either out-of-pocket payments or by insurance cover. Thì cái việc điều trị thay huyết tương tiêu chuẩn thường nó sẽ tốn vào khoảng 1.000 đến 1.500 đô la mỗi cái đợt điều trị, và cái đợt điều trị này nó dựa trên là 5 cái lần thay huyết tương mỗi đợt, và nó không có bao gồm những cái chi phí cho việc thăm khám và nhập viện. Thì nó sẽ tùy vào cái policy, cái chính sách của cái khu vực, và cũng là cái chính sách của cái bảo hiểm. Thì ở Malai thì nó có những cái đơn vị được tài trợ bởi chính quyền, thì bệnh nhân sẽ được chi trả một phần hoặc là toàn phần. Ngoài ra nó còn có những cái cơ sở tư nhân thì bệnh nhân sẽ tự chi trả. Yeah, so one of the methods that you can reduce the cost of TPE in long run is to set up your own infrastructures or your own TPE unit in your own center to run it. We know this because very often in the past, when we want to do a TPE, we always have to call our nephrology or hematological colleague to help out. But they are at the same time very busy. They sometimes cannot comply to our needs. Therefore, having your own unit under your own controls is always better than having to rely on other services.
Thì cái phương pháp để giảm thiểu chi phí cho việc thành lập cái TPE này có thể là chúng ta sẽ dựa vào những cái đơn vị sẵn có ở ICU hoặc là huyết học, hoặc là chúng ta có thể tận dụng nguồn nhân lực từ những cái bác sĩ thần kinh đã có được đào tạo để có thể ứng dụng TPE. So we actually published this kind of like document in terms of how we set up our own TPE unit in Malaysia, and it's actually for reference to whoever they are interested to actually having their own TPE unit, to set up their own TPE unit in their own country. Thì cái mô hình ở dưới là cái mô hình mà hình thành của cái TPE ở bệnh viện Malaysia của thầy, bao gồm những cái bác sĩ thần kinh và những điều dưỡng thần kinh là chủ yếu. Yeah, so having to run a TPE unit is also not without challenges. You know, as this is especially something that we feel during the COVID moment. So majority of us, you know, are having troubles performing TPE in the early stage of the COVID because the worries of infection and also, you know, the safety of either the patients and also the doctors. So we have conducted a survey here looking at how COVID has actually impacted the TPE service in Southeast Asia. So as you can see from here, majority of us, you know, reported there's a drop in terms of the percentage reduction in terms of TPE workloads. That is, majority of us do see that there at least about 25% drop in terms of the TPE needs, and we definitely performed a lot less TPE during the COVID time. Dạ, về cái việc ảnh hưởng của COVID-19 lên cái việc TPE thì nó làm giảm cái khối lượng bệnh nhân TPE đến thực hiện. Dr. Hiew, can we speed up the process? So we can save some time for the next part. Sorry, again, I can't hear you. Yes, can you speed up the process? You move faster to the next part, okay? Okay, sorry. And I almost done. I can. This is what I want to tell, because we actually set up a SIDPAC in 2018. So this SIDPAC stands for Southeast Asia TPE Consortium for Treatment of Neurological Diseases. It is actually a multinational Southeast Asia working group towards collaboration and also better delivery of a TPE service in Southeast Asia. The main aim of SIDPAC is to increase awareness, accessibility, and also education plus research in TPE within the region. So it is comprised of key opinion leaders interested in TPE, and we also supported by international experts as advisor. Hội SIDPAC được thành lập từ năm 2018 thì bao gồm những cái chuyên gia về cái lĩnh vực mà thay huyết tương. And these are the activities in the past. We have a clinical expert meeting. We have collaborations with the industry support. We have research collaboration, engagement, and also we have ties with Malaysian Society of Neuroscience and also International Society for Apheresis. Và cái việc ứng dụng những cái kỹ thuật này cũng phải nhờ cảm ơn những cái công ty đó hỗ trợ và những cái đơn vị đó hỗ trợ đồng hành cùng những cái tổ chức. Yeah, and this is actually one of our Facebook. If you have any question, you can always get in touch with us through the Facebook as well. Yeah. And with that, thank you. Yeah, thank you. Xin cảm ơn bác sĩ